ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోలో నేను డేటాబేస్ టేబుల్ని ఎట్లా ఇనిషియలైజ్ చేయాలో చూపించాను. కాలం ప్రైమరీకి అంటే టేబుల్ ప్రైమరీకి ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యేది. కాలం అంటే మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే అన్ని కాలమ్స్, డేటా టైప్స్ ఏది కావాలంటే అది పెట్టేసుకోండి. ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్ అని. ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్లోకి డేటా ఎలా సేవ్ చేయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ మనం యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ఎంఎల్ డిజైన్ చేస్తాను. ఎక్స్ఎంఎల్ బేసిక్ ఎక్స్ఎంఎల్ మనకి ఏమేమి కావాలి? నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. అదే సో ల్యాప్టాప్ ఓకే. నేను క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇన్పుట్ టైప్ ఏమో టెక్స్ట్. సారీ, ఏంటి మనకు కావాల్సిన 4వ ఫీల్డ్ స్టూడెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే నో ప్రాబ్లం. మనకి ఇంకోటి కావాల్సిన మన టేబుల్లో మనం డేటా ఏం తీసుకుంటున్నాం? మార్క్స్, క్లాస్ ఆఫ్ స్టడీ. మార్క్స్ తీసుకుంటాం. మార్క్స్ అంటే మనకి నెంబర్ ఉంటుంది కదా, మ్యాథ్స్. సో ఇక్కడ నేను ఓరియంటేషన్ సారీ మార్క్స్ క్లాస్ ఆఫ్ స్టడీ. నెంబర్ మనం ఓ బటన్ రికార్డ్ యాడ్ చేయడానికి బటన్. రికార్డ్ని సేవ్ చేయడానికి ఒకటి. నేను వీటిని మళ్ళీ స్టూడియో టెక్స్ట్ మార్క్స్. మరి కావాలంటే స్కిప్ చేసుకోండి. ఇది బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి నీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో సేవ్ అనే బటన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. తర్వాత బటన్ క్లాసెస్ నేమ్ని మనం బైండ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను బటన్ సేవ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సేవ్కి క్లిక్ లిజనర్ పడుతుంది. సేవ్ అయిందా లేదా? మనం ఇప్పుడు ఎలా సేవ్ చేయాలంటే, మీరు జస్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎట్లా అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. న్యూ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్ కాడ మనం ఏమి ఇస్తాం? మన ఎడిట్ టెక్స్ట్లో ఉండే నేమ్ తీసుకొచ్చి దానికి ఇస్తాం. నేమ్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ టు స్ట్రింగ్
దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు గెటర్ సెటర్స్ మెథడ్ అని సెట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఎలా అంటే రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు జనరేట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. గెటర్ సెటర్స్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో మనకు కావాల్సిన వాటికి గెటర్ సెటర్స్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈజీగా గెట్ చేసుకుని సెట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. దీనివల్ల మీకు ప్రాబ్లం ఏం రాదు. మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది కదా, అట్లయితే అలా స్టూడెంట్ గెట్ నేమ్ గెట్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్, అలాగే మనం మార్క్స్ కూడా పెట్టాలి. సెట్ మార్క్స్ సెట్ మనం వీటిని పార్సింగ్ చేయాలి. మనకు వచ్చేది స్ట్రింగ్ వస్తుంది కదా, సో మనం ఇంటిజర్ పార్స్ చేయాలి. గెటర్ సెటర్స్ అంటే ఏం లేదండి, మనం సెట్ అని చేసినప్పుడు ఈ నేమ్ తీసుకొని ఇది లోకల్ ఉన్న వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది. అదే గెటర్ సెటర్స్ అంటే. మనం ఇది సేవ్ అయిన తర్వాత సేవ్ చేయాలంటే ఎలా అంటే స్టూడెంట్ ఇక్కడ మనకి సేవ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. సారీ, నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ క్లాస్ని మనం బేస్ మోడల్తో ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. బేస్ మోడల్ అని ఒక మోడల్ వస్తుంది. సారీ, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ బేస్ మోడల్ అనే దాంతో ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఈ బేస్ మోడల్లో ఏముంటాయి అంటే దీనికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సేవ్, అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, చేంజ్ అన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం రాసాం కదా, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి మీరు డాట్ సేవ్ అని చేస్తే అయిపోయినట్టు. ఇది మనకి ఎస్క్యూఎల్ఐలో సేవ్ ఇన్సర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, దానిలో ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది సేవ్ అయిపోయింది. సేవ్ అయిపోయిందని చూడాలి. మనకి మెథడ్ బులియన్ని రిటర్న్ చేస్తాం. మీరు క్యాచ్ చేయొచ్చు బులియన్ని. స్టోర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సేవ్ సక్సెస్, సేవ్ ఫెయిల్యూర్. సారీ, గ్రామటికల్ మిస్టేక్ ఉంది. సేవ్డ్ ఫెయిల్యూర్. జస్ట్ ఈ మెథడ్ని మనం కాల్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇదేంటంటే ఈ డీటెయిల్ మొత్తాన్ని ఆ కాలంలోకి, ఆ డేటాబేస్ రోలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇది ట్రూ అయితే ఇది ఫాల్స్. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. యాప్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయింది. నేమ్ ఎంటర్ చేయండి, సాయి గోపి, మార్క్స్ 25, ఫస్ట్ ఆఫ్ స్టడీస్ 10th. క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ సేవ్డ్ సక్సెస్ అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. క్లియర్గా చూడొచ్చు సేవ్డ్ సక్సెస్ అని. సేవ్డ్ సక్సెస్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు. మన సక్సెస్ఫుల్గా మన డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాని ఎలా రీడ్ చేయాలో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.